First of all, I would like to congratulate the Institute of Oriental Studies for its 200 years anniversary. Прежде всего, я хочу поздравить Институт востоковедения Российской академии наук с 200-летием. In conjunction with the 200-year celebration, the roundtable discussion that is taking place today is not the first time, but it has taken place on several occasions in the past. К празднованию 200-летия Института востоковедения приурочена наша конференция. Это не первая наша встреча. Встречи подобного рода, круглые столы проходили и в предшествующие годы. So I want to thank the organizers for bringing us together. И я хочу поблагодарить организаторов за то, что вы нас собрали снова вместе. It's a great honor and a great blessing to see our old friends that we rarely get to see. Для нас большая радость и большая честь повидаться сегодня с нашими старыми друзьями, потому что не часто нам выпадает шанс повидаться, увидеться. Such conference gives us an opportunity to bring us back together and see each other and see how we all age together at the same time. И конференции такого рода, они дают нам возможность повстречаться, увидеться и одновременно отметить, что все мы немножко постарели. I specifically did not do a presentation per se. Мое выступление нельзя назвать в чистом виде презентации, Because I usually like to speak spontaneously. потому что мой стиль, я очень люблю говорить спонтанно. And at the same time, my mind and brain is still young and fresh, so I kind of collected the material or the presentation that I wanted to see, that I have this talent of memorizing many things, but at the same time I have the talent of forgetting many things as well. Мой ум и мой мозг еще очень молоды, и поэтому в процессе своей жизни я собираю информацию, которую потом я могу изложить собравшимся, но одновременно я также, конечно, и склонен к забывчивости. Я многое помню, но многое и забываю. So most of the scholars here today have written many articles and papers about past tense of that has taken place in the last few centuries, and the relationship between Tibet, Mongolia, and Russia as well. Многие ученые, которые собрались сегодня на этой конференции, они написали множество различных статей, которые посвящены временам прошедшим, отношениям между Тибетом, Монголией и Россией. So I won't go into details about the historical relationship, as all of you are very well aware and probably have much more information about the dates and details more than I do. Я не буду касаться исторических фактов, потому что многие из вас изучают эту тему, и многие из вас знают гораздо больше, чем знаю я по этому вопросу. So today's presentation is more of after the collapse of the Soviet Union, how the relationship kind of re-established. Поэтому мне бы хотелось остановиться на вопросе дня сегодняшнего, что произошло после распада Советского Союза, как были восстановлены отношения. And usually when I give a talk in English, I usually use the term what we call the 3 R's, which is revival, reintroduction and redevelopment. Когда я выступаю на английском, я обычно говорю, что речь пойдет о так называемых 3 буквах R, 3 R. По-русски это так не переведешь буквами R, но это возрождение, восстановление, воскрешение. Reestablishing the historical ties Мы восстанавливаем исторические отношения between Tibet, Mongolia and Russia. Между Тибетом, Монголией и Россией. Redeveloping our ties into the 21st century and beyond. Мы работаем над развитием этих отношений в нынешнем веке и далее. And reintroducing what has been lost among the traditional Buddhist republics. И мы стараемся привнести вновь то, что было утрачено в российских буддийских республиках. And I think what has taken place in Russia in the 20th century, I think it pretty much applies to the same in Mongolia as well. И то, что произошло в 20-м столетии в Советском Союзе, в общем-то, можно перенести и на почву Монголии. Там происходили те же процессы. There is no clear record of when the last group of students went from went from Mongolia or from Russia to Tibet to study. Нет точно записанных данных относительно того, когда последняя группа, будь то российских учеников или монгольских, отправилась в Тибет на обучение. But I think it is a very clear sign, according to the material that has been published,
that the last group of students that went from Russia and Mongolia was sometime in the mid-30s. Однако по тем данным, которые опубликованы, которые имеются, скорее всего, это происходило в середине 30-х годов. And since the 1930s until the late 70s, there hasn't been any students that went to Tibet from Russia or Mongolia. Начиная с 30-х годов и до годов 70-х не было ни одной группы учеников, будь то из России или из Монголии, которые бы отправлялись в Тибет на обучение. There was a few in the end, and there was due to the circumstances that has taken place in Russia, later on in Mongolia, many of the well-learned scholars were not able to return to their homeland. И это было обусловлено обстоятельствами того времени, что выдающиеся ученые, философы из России, из Монголии, которые отправились на обучение в Тибет, впоследствии не могли возвратиться к себе на родину. And as we all know, that later on that Tibet was occupied in 1959. И как нам всем известно, впоследствии в 1959 году Тибет был оккупирован. And many of the Tibetans had to go into exile into the neighboring country, into India. И многие тибетцы были вынуждены покинуть свою страну и отправиться в эмиграцию в Индию, Where many of the monastic institutions as well as the cultural institutions were reestablished and rebuilt in India. где очень многие монастырские институты, а также светские учреждения тибетские были затем вновь построены уже на территории Индии. Our redevelopment, reestablishment and revival unfortunately did not take place in Tibet as it has been historically, but it had to be reestablished in what we call the land of the Arhats, or in India, the Поэтому birthplace of Buddhism. и основой возрождения и восстановления оказалась не земля Тибета, как мы бы на то надеялись, но благородная земля Индии, земля архатов. The very first, between the Russian and the Mongolians, the first group of students were sent from Mongolia in 1979, and later on in the mid-80s, there was a few students from Mongolia that went to India to study. Если говорить о России и Монголии, то первая группа, которая отправилась на обучение в Индию, в тибетские монастыри в Индию, это было в 1979 году, эта группа поехала из Монголии, а затем в 80-х несколько человек поехало учиться из России. And later on, after the collapse of the Soviet Union in Russia, we had an opportunity to send many students to India. А впоследствии, когда произошел распад Советского Союза, перед нами открылись возможности отправить множество учеников на обучение в Индию. At the time when I was studying in the monastery, В то время, когда я сам обучался в монастыре, I think in sometime in 1992, around that time, кажется, в 1992 году, приблизительно в это there время, was a huge rumor that 10 students are coming from Mongolia. пошел слух, что из Монголии приезжают на обучение 10 студентов. And that was to be the breakthrough И это подразумевался как прорыв. to revive and redevelop and reestablish the historical Прорыв, ties. который поможет восстановить, возродить, воскресить исторические связи. But in the end, only 5 students were able to come from Mongolia. Но в конечном итоге лишь 5 студентов смогли прибыть на обучение из Монголии. They studied for a number of years. Они провели в монастыре несколько лет, обучались там. Unfortunately, not all of them succeeded. К сожалению, не все преуспели в своей But учебе. they have definitely planted seeds for the future students who were planning to go to India. Но вне всякого сомнения, эти несколько учеников из Монголии, они заронили семена для последующего обучения многих других учеников из Монголии. And since 1992 until today, there has been a non-stop influx of students coming from Mongolia to study at not only the monastic institution, but as well as the medical institution, Sara College, University of Higher Tibetan Studies,
and so on. С 1992 года поток учеников из Монголии стал уже непрекращающимся. Ученики обучались не только в тибетских университетах, расположенных на территории Индии, но и в светских учебных заведениях. В частности, они обучались в Институте медицины и астрологии, в колледже Сара и в других учреждениях. After the visit of the Dalai-Lama to Russia in 1991 and 1992, that gave an opportunity for students from Russia to go to India to study. В 1991-1992 году нашу страну посетил его святейшество Далай-лама, и это положило начало потоку учеников из России, которые отправлялись в Индию, в тибетские поселения на обучение. Out of the three traditional Buddhist republics, the very first group that was sent from Russia was Kалмыкия. И если говорить о трех буддийских республиках, то первая республика, которая отправила своих студентов, это была Калмыкия. By that time, I was already elected as the Shaji Lama of Kalmykia in 1992. В то время я уже был избран Шаджин ламой или верховным ламой Калмыкии. Это произошло в 1992 году. And the very first task that we had was to send a group of students to India, and these will be the people who would lead the revival and redevelopment of Buddhism in Kalmykia. И мы считали, что наша основная первая задача — направить учеников на обучение в Индию, в тибетские учреждения, и полагали, что ученики, которые приедут из тибетских монастырей обратно в Калмыкию на родину, они и поведут процесс восстановления, возрождения буддизма на своей земле. The first group from Russia was 30 students. Первая группа состояла из 30 студентов, Various age groups. которые были разные по возрасту. Not all of them were monks. Не все молодые люди, которые поехали, были монахами. Out of the 30 people, there was 18 who joined the monastery. Из 30 отправленных студентов 18 поступили на обучение в монастыри. There was 5 young boys who joined a secular school. Было 5 мальчиков, которые пошли на обучение в светскую школу, школу светского образования. Which was called the Tibetan Children's Village. Эта школа называлась Тибетская детская деревня. We had 2 doctors who joined the medical institution. 2 доктора среди этих учеников, они пошли на обучение в Институт тибетской медицины и астрологии. And there was other students who joined Thangka painting and language classes as well. Другие ученики изучали танкопись и также тибетский язык. Then later on, the Buryats had followed into this, tradition of sending group of students to India. Далее буряты последовали этой заложенной нами традиции и тоже направили своих учеников на обучение в Индию. They began sending small groups. Они постепенно стали посылать небольшие группы учеников. And there was a continuation of students coming from Buryat as well. И опять же это был целый поток учеников, которые стали постоянно ехать из Бурятии в Индию. From Tuva, there was a group of students, but they came in kind of late. Тува тоже посылала своих учеников, но они подключились к этому процессу уже на втором этапе, позже. And to this day, there is a continuation of students coming from all Buddhist republics. И по сей день мы наблюдаем поток учеников, студентов, которые из буддийских республик едут на обучение в Индию. Later on, Buddhism started to spread beyond the traditional Buddhist republics in Russia. Затем постепенно буддизм стал распространяться и выходить за пределы российских буддийских республик. And Buddhism here in Russia, I don't want to say it is becoming popular, but I would say that it is becoming more interesting for people. Я не скажу, что буддизм теперь становится или стал популярным. Скорее, я бы сказала, что люди начинают проявлять к буддизму большой интерес. And nor would I say that everybody is interested in becoming a Buddhist, because many of them are simply interested in the Buddhist philosophy. And at the same time, since last year, we have began this dialogue between the Russian scientists in the academic field and the Buddhist scholars in the field of Buddhist science. Не все из тех, кто интересуется буддизмом, действительно становятся буддистами или хотят стать буддистами. Многих привлекает в буддизме именно философия буддизма. И кроме того, начиная с прошлого года, мы положили начало новой инициативе, диалогу между буддистами и представителями современной науки, поэтому некоторые проявляют интерес именно к этому аспекту буддизма. So even though the students are studying in the monastic institutions and as well as the other secular institutions,
under the leadership of His Holiness the Dalai-ламы, what the Tibetan people in exile have done tremendously is to create a true Tibetan atmosphere. Итак, на этом примере, когда я рассказываю о том, что ученики из России отправляются на обучение в тибетские институты, расположенные в Индии, этот пример показывает нам, сколько сделали тибетцы под руководством Его Святейшества Далай-ламы для того, чтобы создать настоящую атмосферу, в которой ученики могут обучаться. And also the lineage and the tradition has been upheld, preserved, untainted. Кроме того, духовные традиции, они хранятся на высочайшем уровне, не загрязненном виде. And when the students go to India to study, they feel as if they are in a little Tibet. Поэтому, когда ученики приезжают в Индию на обучение, они чувствуют, что они попали в малый Тибет. So to this day, as of right now, the number of Russian students who are studying in India, including Mongolia and Russia altogether, is probably exceeding over 1,000. Если посчитать количество учеников, будь то приезжавших из России или Монголии, то, я думаю, эта цифра составит более 1000. I think 6 months ago I had to give a report to the Indian embassy here in Moscow. Где-то полгода тому назад я предоставлял необходимый отчет индийскому посольству, расположенному здесь, в России. 6 months ago, the list stands as, I believe, 82 monks from Buryatia in Kalmykia, as well as other Russian regions. И на тот момент из России, из Калмыкии, Бурятии, Тувы, а также других российских регионов, в Индии обучалось 82 монаха. There was 12 students who were studying at the University of Higher Tibetan Studies. 12 учеников из России обучалось в университете высшей тибетологии. And there was, I believe, 69 students who were studying at the Library of Tibetan Works and Archives. И, если не ошибаюсь, 69 человек обучалось в библиотеке тибетских трудов и архивов в Dharamsala. And also at the same time at Sara College, I think the number was about 12 students. И еще в колледже Сара в Dharamsala же обучалось приблизительно 12 человек. And there's many independent, non-official students who are studying that are not officially counted. Помимо этих перечисленных, еще есть большое число людей, приезжающих обучаться неофициально и не входящих в эту статистику. And again, these Russians who are studying in India are not only from the traditional Buddhist republics, but also from other regions as well. И хочу подчеркнуть, что те ученики, которые приезжают в Индию учиться, они не обязательно происходят из российских буддийских республик, но также из других регионов России. So I know every individual's interest is very different, it differentiates from individual to individual. Я прекрасно понимаю, что интересы у людей совершенно разные, и люди разнятся по тем, что именно их интересует, когда они едут на обучение. I'm hoping to meet those students who are living in India, who are there unofficially, independently, to meet with them and to discuss their future and their perspectives that they have when they come back to Russia. И я планирую организовать встречу со всеми этими студентами, обучающимися ныне в Индии, в тибетском сообществе, для того, чтобы понять их интересы и что они планируют делать, когда они вернутся в Россию. Because I feel that these are the people that play a very vital role in keeping what Tatiana Shomen, Dr. Kuzmin, as well as all the elder scholars have, your lifetime work that has been, your labor that has been put into, that it doesn't just go down the drain, that there will be future generations that will come and continue what you have done and continue to contribute academically and intellectually as well. Потому что я выражаю надежду на то, что эти молодые ребята, которые сегодня обучаются в тибетских сообществах, в тибетских институтах в Индии, они продолжат славное дело наших российских ученых, Татьяны Львовны, Сергея Львовича. Они смогут также продолжить изучение, продолжить исследовательские работы с академической точки зрения и так далее. So I think the process of redevelopment, reintroduction and reintroducing Buddhism has succeeded.
Поэтому я бы сказала, что этот процесс восстановления, возрождения, воскрешения, он прошел успешно. with very minimal obstacles. Мы встречали очень малое количество препятствий. And we are very fortunate that Buddhism is recognized as one of the traditional religions of Russia. И нам очень повезло в том смысле, что буддизм сегодня считается одной из традиционных, признанных государством религий Российской Федерации. Therefore, it gives us a right to exist, right to flourish, and a right to continue to grow in the future. Это дает нам право существовать здесь, на российской земле, развиваться и расти в будущем. And I think the relationship that the historical relationship that Russia had with Tibet, especially through spirituality, through the lineage of the Dalai-lamas, that cannot be erased or taken away or rewritten. И я хочу сказать, что те особые отношения, которые связывают Россию и Тибет, и прежде всего в силу существования в России трех буддийских республик, а также в силу того, что существовала линия перерождений Далай-лам, которые сыграли важную роль, и эту роль невозможно смести со счетов, невозможно отменить. And I think this applies not only to Russia, but also for Mongolia as well. И то, что я говорю в отношении России, в равной мере применимо и к Монголии. Just 3 weeks ago, Буквально 3 недели тому назад 82 new monks came from Mongolia 82 новых монаха отправились из Монголии на обучение в тибетские монастыри. received their novice ordination from His Holiness Они the уже Dalai Lama. получили обеты монахов-послушников от его святейшества Далай-ламы. They have already joined the Tibetan Drupal Gomang И monastery. они уже поступили на обучение в монастырь Дрипун-Гаман. And I think this number will definitely continue to. И вне всякого сомнения, эта цифра будет расти в будущем. And I think as well as from Russia, there are some challenges, you know. То же самое касается и России. Число монахов из России тоже будет расти. Хотя, конечно, мы встречаем определенные сложности, препятствия. As I mentioned earlier, that the very first group and the biggest group was from Kalmykia. Как вы помните, в начале своего выступления я сказала, что самая большая группа и первая группа была из Калмыкии. But as of today, it is the smallest group. Но сегодня случилось так, что группа из Калмыкии самая маленькая. And I think there's when we started to analyze and think about it, there's many factors. И когда мы проанализировали, почему это так происходит, то мы выявили множество разных факторов. And the main factor is because the way we think has changed, our interest has changed. И мы полагаем, что это произошло потому, что наш образ мысли изменился. Наш взгляд на вещи изменился. Kalmykia being in European territory, Потому что Калмыкия расположена на европейской части России. being close to many metropolitan cities, Она расположена рядом с большими городами. their interest in life and you know how they see their future is very different as compared to the traditional nomads who live in Mongolia, as well as in Buryatia and Tuva as well. Поэтому современные калмыки ставят совершенно другие цели и смотрят на жизнь совершенно иначе, скажем, в сравнении с тем, как это происходит в Монголии и даже Бурятии и Туве. So, but nevertheless, we will continue to, you know, try to send more students. Но как to бы то ни India. было, мы со своей стороны будем прилагать усилия, чтобы послать больше учеников на We see обучение. it very important not only for the revival of Buddhism as a religion, but for the contribution for Buddhist development of Buddhist philosophy and Buddhist science as well. Нам это необходимо не только для того, чтобы возродить буддизм на своей земле, но также для того, чтобы содействовать своими усилиями развитию буддийской философии и буддийской науки как таковых. I think the future of Buddhism in Russia has a very bright perspective. Поэтому я считаю, что у российского буддизма очень светлое будущее, перспективы прекрасные. When I say it has a very bright perspective, I don't mean simply on a spiritual level, but on an academic level as well. И когда я говорю о блестящих перспективах, я имею в виду не только духовную область, но также область академическую. And I think it's very important, as I mentioned before, to have in the Buddhism we talk about the continuation of the pure lineage. Yes. В буддизме мы всегда говорим о важности сохранения чистой линии преемственности. And I think in a secular, non-spiritual tradition, in the academic field, I truly feel that it is also important to continue
the lineage and the work of many of all of you who have done across Russia. И мне представляется, что не менее важно сохранение чистой традиции в области академической, чтобы продолжить то славное дело, которому вы посвятили свою жизнь как ученые. So our office, which is registered as the Tibet Culture and Information Center that has existed in Russia since the very beginning of the years of the 1990s, right after the collapse of the Soviet Union, our office has existed since 1993. Наш офис, который в России носит название Центр тибетской культуры и информации, существует на территории России с 90-х годов, то есть фактически с момента распада Советского Союза. And the whole idea of setting up this office is to engage in the process of reviving, redeveloping, and reintroduction. И цель создания такого офиса как раз и заключается в том, чтобы всячески содействовать этим процессам восстановления, возрождения и воскрешения, о которых я говорил. There's many similar offices that we call offices of Tibet across the world. По всему миру существует множество подобных офисов, они называются офисы Тибета. But the one in Moscow that existed since 1993 is very different as compared to the other offices. Но в сравнении с другими офисами, расположенными в других странах, офис, существующий в Москве с 1993 года, очень сильно отличается. Because we engage more in spiritual, religious or cultural activities. Поскольку мы в гораздо большей степени посвящаем себя деятельности, которая направлена на сохранение культуры, религии. As compared to other offices of Tibet who are more engaged politically. В отличие от других офисов Тибета, которых более интересуют политические вопросы. So here, our presence here in Russia is non-political, but more of spiritual and Поэтому наше присутствие в России не носит политического характера, а наш главный акцент делается на религии и культуре. And as any handbook that is always mentions that if you go anywhere, if you meet anybody, never talk about politics. Если вы откроете какую-то книгу, какой-то справочник, то вы наверняка найдете там фразу «Куда бы ты ни поехал, говори поменьше о политике» или «Не говори вовсе». And that's exactly what we do. И мы придерживаемся именно такого принципа. And I think here, the issue is about reviving, reestablishing, and redeveloping the historical ties between Tibet, Mongolia and Russia. Поэтому наша основная задача — заниматься вопросами возрождения, восстановления, воскрешения исторических связей, которые существовали между Россией, Монголией и Тибетом. And in the Buddhist context, we talk about karma. В буддийском контексте мы много говорим о карме. We have a very karmic relationship. Поэтому можно сказать, что нас связывают кармические отношения. And we truly feel that we can learn from each other. И мы действительно чувствуем, что мы можем учиться друг у друга. Help each other. Мы можем помогать друг другу. Support each other. Поддерживать друг друга. Be an example to one another. Быть примером друг для друга. And here we are today in the 21st century. И вот мы сейчас здесь все вместе в 21 столетии. With many centuries yet to come. И впереди нас ждут новые века. And under the leadership of the president of Russia. И мы находимся, нами руководит президент Российской Федерации. There are challenges, but конечно, у нас есть определенные трудности. I always ask people, show me a country that doesn't have any challenges. Я всегда спрашиваю людей, прошу их показать мне страну, в которой бы не было ни одной, ни малейшей трудности. Show me a country that 100% of their citizens love their president. Покажите страну, в которой все люди на 100% любили бы своего президента. There's not such a place. Такой страны на земле не существует. So challenges is part of samsara, the cycle of existence. Поэтому трудности — это часть самсары, круговорота бытия. And we will continue to live in this evolution or cycle of existence. Поэтому мы продолжим жить в этом эволюционном процессе или в этом круговороте бытия. So I'm open to any questions. И я сейчас открыт для ваших вопросов. Если вам хочется о чем-то меня спросить, пожалуйста. Большое вам спасибо. Thank you for bringing a very large
diversity of different backgrounds and different scholars. Большое bringing us спасибо, together. что вы пригласили столько ученых из разных стран, с разным опытом, что вы всех нас объединили сегодня. My life is an open book, and our office is always open, so you're always welcome to visit us. Моя жизнь открытая книга, и двери моего офиса тоже всегда открыты. Я вас приглашаю, пожалуйста, приезжайте, посещайте нас. Thank you. Спасибо.